students? Good morning, Teacher Ella. So before we start, let's have our prayer first. We lead with Giovanna. Are you ready to pray, classmate? Yes, we are ready to pray. in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Once again, good morning everyone. Good morning, Teacher Ella. Good morning, classmates. It's nice to see you this morning. Okay, can you take your seat everyone? Thank you, Teacher Ella. So karon di ay, let's check our attendance. So, lingi sa too. Lingi sa wala. Lingi sa luyo. Lingi sa atubangan. Ang pangutanan na abay ni absent. Wala. Sure? Sure. Okay, very good. So currently in our room we have rules, which is first kay Listen and follow. So kung ang teacher nag-discuss sa atubangan unsay buhaton? Minaw. Minaw. Kung ang teacher na gihatag na instruction unsay buhaton? Follow. Follow. Next is Enjoy learning. so kung masayop man mo, ayaw mo kaba Laka. So let's have fun while learning. Okay? The next is Always be kind. mangaway ba ta sa tong classmate? Dili. Sure? Sure. Okay, so dili ta mangaway. So next is Raise your hand. asa man ang kamot, Pink? Asa man? Okay, very good. Kung naay pangutana sa teacher unsay buhaton? Raise your hand. Okay, ma-raise sa kamot. Kung naay clarification unsa may buhaton? Mo raise gihapon sa kamot. Kung naay pangutana or ganahan mo answer is isa lang sa kamot. Next is the last one. Never give up. So, mo give up dili. Dili. Nga nangyari mo para Kataon. Okay, very good. So, kamo, kung ganahan mong naay mahibawan, unsa may angay buhaton ninyo. Example, nagkaon si Jindy ug Chichirya. Unsa may buhaton niyo para mabawan unsa tong Chichirya iyahang gikaon. Okay, Junan? Tanaon. Tanawon? Another? Unsa pa? Okay, ikaw? Kaya tanawag lang ka? Mangutana. Okay, very good. So kung ganahan mo makahibalo sa iyahang gikaon, kay unsay buhatan? Mangutana. So karon mangutana di ay ko. Yo. So first question is, who is your friend? Kung sa Bisaya pa, kinsa ang imong amiga or amigo? Kinsa man? Kinsa ka na? Okay, so ikaw lang ka. Reason pa? It, tan, like, hindi, conception, nagdang, idea, passion. Okay, very good. All boys. Always. Okay. Next question is, unsa man? What is your favorite food? Unsa may paborito ninyong pagkaon? Okay, kinsa ka naman, sir? Okay, Grayson. Kaya go lang ka. Unsay ganahan nimong pagkaon? Dili. Unsa man? Oh, bisa ko sa rabatan, basta ganahan ni favorite, paborito ninyong pagkaon. Melty. Nata, kinsa ba ganang answer? Ma-share siya. Okay, go Ashley. Ganahan lang ka. Ha?
chicken sa inasal. Okay, another last one. Kinsa pa ganahan? Pwede na. Prutas. Anything basta food. Makaon. Okay, go ikaw. Lechon. Lechon. Sa klase lechon? Bilik. Manok, baka, baboy. Baboy. Okay, lechon, baboy. So next is where? Where do you live? Asa mo nagpuyo? Sa iso. Isko, ibabaw. Okay, next. When is When? When is your birthday? Okay, okay, go turn. December 28, 2011. Okay, how about Tantan? September 19, 2011. Unlike ka? January 21, 2013. And hindi? September 17, 2012. Okay, very good. And the last question is why? Why are you here? Nanaawan mo diri. Para magkatol. Okay, let's proceed to Charlie. Para makaton. How about you, Nel? Same or mag-answer? Okay, so, pila ka questions na nato? 5. Sa 5 ka akong gipakita diri, unsay nabantayan ninyo? Unsay nabantayan ninyo? Lahi-lahi. Unsay giti buhaton ko mo answer? Ready sa handen mo? Okay, unsay nabantayan kay Charlie? Ikaw na lang. Lahi-lahi. Okay, another. Unsay nabantayan? Okay, go. Gigi. Puro W na guna. Another. Isa pa. Try lang. Okay, go Charlie. Saan sila? Unsay nabantayan mo? Lahi-lahi sila pangutana. So, karon di ay next, need ko og 5 ka students para mo face sa work. So, na kayo pakita mga picture diri. So, ang inyong nagbuhatan, kay inyo lang ipilit ang mga words sa picture. Ari, 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 ari. Pila ka picture? 5. 5. Pila ka flashcard? 5. Pila ka students ang need na ko? 5. Okay, who wants to answer? Okay, Tantan. Another. Need to 4. Okay, Jindy. I need 3 students. Tolo pa. Okay, Charlene. How about the others? Okay, Janelle. And the last one is? Okay, Jovan. So, please kapagos ka lang. Itong na lang. Katong na lang. Why daw ka, Junior? Paliw na lang pasa lang. Paliw pasa lang. Paliw pasa lang. Okay, i-paste na dyan. Siya, mabarag. Pilit niya tubangan lang. Pilit niya tubangan. Nanay tape sa liyo. Asa mo libutan dyan? Depende kung asa ni Asli, mo ako na. Bing. Nabilin. Depende kung asa niya butang. Nayusaw, anay siya. Gani. Basta na. Okay, so, ang answer ni, kinsa na pa where? Si Jovan niya, giputang sa balay. Sakto ba, or? Sakto. Sakto, Chair. Check. Sakto, Chair. So, when? Check. So, ang why?
example, nangutana ta sa about sa lugar. Pero ang atong gipangutana kay who ang atong gigamit. Unsa kay mahitabo no? Unsa mahitabo? Example, nangutana ko ni Jovan, asa siya nagpuyo. Tingnan ko, who do you live? Sakto ba or dili? Dili. Unsa pili yung mahitabo? Masabtan ba or dili? Dili. Sure? Sure. Ano, masabtan or dili? Dili. Example, mana ko ni Jovan, nangutana ko asa siya nagpuyo. Tingnan ko, who do you live? Sakto dili? Dili. Nga naman. Ha? Again, Charlene? Wrong? Siya. Okay, so according to Charlene, kung dili na to gamit yung sakto ang WH questions or WH word, katong ang gigamit kanina example is, sa to Charlene? Dili ma? Dili. Masabtan. Dili ma? Sabtan. Okay, kung dili ma ang atong gigamit na WH question is, ang atong pangutana is dili masabtan. Okay, example, mga tanong ko Jovan, who do you live? Si Jovan is nag-ibog. Nag-ibog ba ka lang? Okay, the next question is, nganong importante man na mogamit ta og sakto ng mga WH question kung mangutana ta? Okay, go lang. Para masabtan. Okay, very good. So, karon di ay feel ninyo unsa ka hatuang topic no? Unsa ka atong diskutan karon? Unsa ka ang i-discuss ka? Unsa? Do you have any idea? Feeling niyo unsa man? Feeling niyo? Okay, please itanong lang ka. 5 W's. 5 W's. Another. According ni Jovan, 5 W's. Another. 5H. Basta na pa may niya. Okay, please kumpara lang ka. 5H. Unsay buhaton kung answer gani? 5H. 5H. Another. I need last one. Last one. Need to usa ka student para ma-share. Feeling you. Wala may sayo sa inyong tubag or wala sakto sa inyong tubag. Depende sa inyong tubag. Okay, 5WH. 5WH. So, before di ay naka-ako isulti ang atong topic karon, let's proceed sa ato ang objectives. So, at the end of the discussion, you students are able to first is identify the WH questions used in asking questions. So, inyo hadang ma-identify kung unsang WH questions ang gigamit sa pagpangutana sa question. Second is ask simple questions using WH questions. And so, diri di ay kay makapangutana mo og mga simple na questions gamit ang WH questions. And the last one is participate actively in different oral activities. Okay, so karon dahil ang atong topic is unsa man? Excuse me. Asking simple questions using WH questions. So unsa dito sila? Unsa dito sila? Mao to ang katong gipakita nako ganiha or kani inyuhang na unsa may nakita ninyo? Ang inyuhang na Butang. ang inyuhang gibutang ganina. So always remember in asking simple questions excuse me kay mogamit taog Oh. excuse me mogamit taog WH questions. So first we have Oh. who or sa Bisaya pa kay inside one insa. So kung mogamit ay tagho ang kuan na nagipangita kay ang about sa okay again sa Junel. Very good. Mogamit yung tagho ang pangita na kay nag-ask about sa person or tao. So mao na siya ang kinsa or who. Okay, first who or kinsa.
Unsa? Second is What? what? Kung gamit tag what, mao ni siya ang information na atong gipangita about sa Thanks. things or mga tang. So, example is pineapple. Unsa ka na question na pwede natin magamit sa pineapple using what? Unsa man? Ang magamit na tana is, example is what is the color of the Oh. pineapple. So, pwede natin matanag about sa mga butang. Next is Where? where. Kung where, taong sa man siya. Or asa man niya. Asang balay? Pag where, kaya about ni siya sa The house. about ni siya sa lugar. Ang lugar. Lugar. Example is House. house. Ang balay, lugar, dili. Lugar. Example man ako, where do you live? Sakto, dili. Panis ko. Sakto, kaya ang gipangita man kay about sa ang gias di ay kay about sa lugar. Next is When? when. Kung magamit ang when, kay about ni siya sa Oras. when, Time. time or panahon. So magamit ang when about sa panahon. And the last one is Why? ano sa ta magamit ang why? Kung mangutana ta about sa Daw. rason. Example, rason. Why is the girl is smiling? O sige, pangita natin dito na. Ang rason. Again, pila ka WH questions ang akong ipangita? Five. 5. Unsa man to? Where? When? Where? Again, ganito ka. Again. Where? Why? Where? When? Why? Again, louder, louder. Where? Why? Where? Isunod. Again, again lang. Oh. What? Where? When? Why? Why? Pila ka po? Why? 5 WH questions. Okay, so nakuha na ba? Yes. So current DI is excuse me, namoy buhaton. So i-group ta mo og 5. So kinsa ganahan mag-group 1? Group 1. Okay, group 1 si Janelle and Laika. And group 2 is group 2 mo lang ka. Okay, Sheena and Charlene. Yes, every group kay 2 students ra. Then group 3 is kinsa man? Abi ka Sheena? Sila ra? Okay, Gracel and Mark, and group 4 is Tantan and Ashley, and the group 5 kami naman ang isa na okay, Juban and GT. So, inyo din buhaton is magbuhat mo og questions using ang katong WH questions. So, ang group 1 di ay kay sila ang who. So, namoy butang madawat. Sa inyong buhaton is magbuhat mo og questions about sa butang na madawat or subject na madawat gamit ang Oh. pila questions. Go. Group 2, what? Oh. Oh, is. Where? One. Is it one? Ano ba? And the last one is two round questions yung 8 for 8. Di ba duha-duha man no? Duha mong number. Duha ka questions yung 8 for 8. Usa sa iyong kauban, usa po sa inyo ang kauban equivalent to pila. Duha ka. Nakuha na ba? Okay. I'm gonna give you
5 minutes. Pwede naman mag-start yung notebook lang. Pwede naman mag-start yung... Pwede naman mag-start. Pwede na start. 30. Pwede na start. Ano yun? Ang usap, question kayo, usap, muswati. Hala, I see the other groups kaya wala naghimo questions. Example lang is ang group, the Y of the group ni Wen kaya wala nagbuhat ng question. Minus ang group na wala nagbuhat ha. Tamo ba yun? Apat na. Kaning nga, about canteen About na lang. About na sa butang niyo, madawat na. About na sa butang niyo. Ang subject. Kayo, basa-basa ko yung pag Ikaw naman, what question? Ito nyo, gitawat ba sa inyo? Clap, clap, clap. Right? Na, manami. Isa pa ang group na create. Isa group na nagbuhat pag questions. Manadalan? Manadalan? Ulap. Pero wala ko sa Pagpapot tayo guys. Sure, di mo mana mo? Wait, tali kayo sa lang. Wait, tali kayo sa lang. Asa tayo, asa ito yung paano ka tayo mag-isot? Mickey Mouse. Sige ito yung Okay, group 1 nun sila. Dawan nyo, Olaf. Wala. Group 2. power bank. Group 3. Kasi group 3. Tayo milacho. Isa to, ha? Kantin. Group 4. Orasan. Asan? Group 4 is differences. Yes, differences. Pwede shoes. Para ano? Ready na ba ang tanan? Wala. Mana, Grayson? Okay. Since mana man si Grayson, so, sure mo mana gito tanan? Yes, sir. Okay, mag-start ta sa group. One. Group 1? Kamu mo lang taon sa mga asto mo na group 1, group 5. Group 1. Sure, di ba group 1? I guess 5. Sige, sure. Group 1 again. Isa sa gamot sa group 1. Group 5. Kasi yung una ito sa group 1 din kan. Okay, let's start from group 1. So, ginataw. Basahan to. Basahan. Ako basa naman. Ay, kay basa. Sabi mo. Basahan mo naman. Who is the Time sa. best? Kung mga tanong questions, kaya hindi pa pili buktan. Ah. Kanang butang inyong buktan. Sige, wala. Then example question yung nakuha kay inyo. Ato bang mo sa inyong classmate mga lang
Ay, kasi una ninyo. Kasi una ninyo. Oh, no, is the best. Walay magbasa sa notebook. Ang iyong i-create na questions kay may isulti niyo samtang nagulit mo sa butang. Okay, start na ba? Oh, dili mo gitbasa. Yun na isang question. Okay, start na ba? Okay, kasi una nila ka. Sorry, Larbitan. Who is the best friend of Olaf? Time sa. Nangyayang kasi wala. Wala. Okay. Okay. Who is the best friend of Olaf? Who is Olaf? Who is Olaf and who is the? Best friend of Olaf. Okay, very good. Let's give them very good clap. 1, 2, 3, go. One, two, very. One, two, good. One, two, very, very good. Okay, group 2. Isa group 2. Unsa inyo alam? Watch. What? Salansya. Unsa gani buhaton kanay magtabi na sa tabangan? Listen. Listen. What is the color of power bank? Again? What is the color? Again. What is the color of power bank? What is the color of? Power bank. Next is What is this? what is? This. Okay. So, pwede na po inyo na siya lang guys. What is the color of this power bank? Kayo magigamitan. Okay? What is the color of this? Of this Power bank. Okay, let's give them very good clap, everyone. 1, 2, 3, go. One, two, very. One, two, good. One, two, very, very good. Okay, group. Next, group 3. Okay, let's hear from Grazel and Mark. Unsa inyo lang ka? Where? Okay, demolish na mo ang kantin. Okay, okay lang. Yara lang. Kantin. Kasi una niyo lang. Okay, go Grazel. Where do the girl enjoy her food? Where did the girl enjoy her? Okay. Where are Anna buys her food? Huh? Okay. Ay, mas sila. Hinahinay lang. Where Anna buys her food? Okay. So, where do the girl enjoys her food and where do Anna buys her food? Okay, let's give them a very good clap. 1, 2, 3, go. One, two, very. One, two, good. One, two, very, very good. Okay, next is group 4. Okay, isa una. Ashley, kanta. Ikaw lang. Okay, louder you wish. When stars we to do. Again, tayo sa lang. Okay, again. Again. When stars to go. Man is... Ako lagi. Walay mga pa. Okay, again. Hello, Misa. Mira. When start to go school. When start to go to school. When I start to go home. When start to go home. Okay, pwede na ba siya lang na kung inyong guess kay pila or inyo kay uli, pwede ba siya? Yan siya. When our class start. When we will go home. Okay, let's give them very good clap. One, two, very. One, two, good. One, two, very, very good. And the last group is from... Kasi nga lang ka. Why? Why? Ito na. I got Why the princess holding gift? why the princess is... Why the princess wearing the dress? Basta ba ng princess? Why the princess wearing the dress? Why is the princess wearing the dress? Pwede ba siya lang na? Why is the girl holding a gift? And why is the girl is wearing a dress? Okay. Let's give them very good clap louder, everyone. 1, 2, 3, go. One, two, very. One, two, good. One, two, very, very good. Pila mo ka group tanan? 5. Okay, give yourselves
Mark. Atong i-check kung naminaw ba ganina. Karon, pag-usa ka karon. Mag? Mag? Pag-usa karon. Sir, bawal na sir, be. Aralan sa nanyo na. Karon ka. Mark. Makita na ba sa luyo? Makita na ba tantanan, Junel? Oh. Okay, sa inyo din buhaton is Sa may buhaton nyo? Mag-answer. Sa inyo din buhaton is sa man. What? Wait. What? Kuku, win, who, Who? win, Where? win, Why? win. Ay, When? 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 And the last one is? Why? Sa inyong buhaton is namin nakitang blank, wala. Asa man siya na-locate? Before sa pango or before sa number. Sa inyo din buhaton is pasahon na po ang question. Then, mamili mo ani sa lima ang inyong Cancel. Okay, nakawala. Yes. Kanina thumbs up kung nakuha ba wala. Yeah. Okay, number 1. One. Blank. Dili, direct answer lang ka. 1. Blank. Tayo sa pa nang inaw ba? Okay. Ang mag-cheat is okay or dili? Dili. Okay. So again, cheating is not allowed. Blank is your favorite food. Mamili mo din lang. Blank is your favorite food. Mana? Ayun na, kape yung questions. Wala, direct na answer lang ka. Answer na. Mana? Mana? Ah, wala pa si Ashley. Wait na, Ashley. Ayun sa pag-answer number 2. Number 1 pata. Number 1 pata lang ka. Hala, wala. Naminaw si Ashley. Tantan ko siya. Okay, number 2. Blank. Did you sit? Blank. Did you sit? Blank. Did you sit? Mana? Mana ka na? Okay, wala pa si Ashley. Is your favorite Wait lang, Ashley. Ah. Okay, number 3. is your blank is your favorite actor. Blank is your favorite actor. Blank is your favorite actor. Pwede rin na i-erase siya. Pwede lang.
Nakasi na? Okay, number 4. Blank, are you happy? Blank, are you happy? Blank, are you happy? And the last number, mana? Nawala ka sa mana ka lang ka? Mana ka na? What number are we? 5. 5. Okay, the last number is blank is your first day of class. Blank is your first day of class. Mana na ba tanan? Mana na? Okay, palihog sa pagpasa lang di kanina kampanya kanina. Mana? Kaya gali? Okay, mag-unsa man ta after sa answer? Mag-answer. Mag-check. Okay. Ang inyong notebook is inyong i-exchange sa inyong tapad. 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 Exchange sa tapad na lang. Kasi tapad mo. Oh, exchange ang mark. Mana exchange na nan? Again, so before to mag-start ha, okay, ari sa dugangan ang mata. Okay, ang who kay mauna siya ang kinsa or tao ang gipa ngita. Ang what kay unsa. Again, louder, what kay Unsa. Ang who kay Kinsa. Ang who kay Kinsa. At Unsa. where Asa. when Kanusa. why. Ngano. Okay, who wants to answer number 1? Okay, Tantan. Ano lang ka? What? Your answer is what? Ato ka lang ha, what ba? Okay, according to Tantan, kay number 1 is what? So let's check back. What is your favorite food? The answer is What? what? Kaya unsa may gibutan na about sa Food. pagkaon or paboritong Kaon. Number 2. Okay, ikaw dyan na. Where, Chir? Ha? Where? Where? Sa ba? Okay, everyone, follow me. Where did you sit? Again? Where did you sit? Kung sa Bisaya pa kay Asa ka naglingkod. Sakto bang where? Nga naman. Kay about sa asa naglingkod o lugar ang gipa. Ngita. Okay, next is Laika. Who? The answer is nga no human. Kaya kuan man. Mga tao yung Tao ang ngita. Okay, everyone. Who is your favorite actor? Again. Who is your favorite actor? So the answer is who kay ang actor is tao mana siya. Actor or siya. Next, number 4. Agi ari ta ni part. Ha? Why? So why ba? Okay. Okay, 1, 2, 3, go. Why are you happy? Okay, the answer is why. Kaya ang gipangita bandera is ang okay, very good. Ang gipangita is rason. And the last number 5 is okay, Charlie. Cancer win. Ha? Win. When? When? Okay, everyone. 1, 2, 3, go. When is your first day of class? Again. Sit properly, Grazel. And everyone also. 1, 2, 3, go. When is your first day of class? Okay, the answer is
first day of class. Kuwari ko Okay, check number 1, check number 2. 1, check, 2, check, 3, check, 4, check, 5, check. Sa tanawang notebook sa inyo ang classmates. And ipapila ka buong check ang iyahang nakuha. Wala pa ko ningon na ibalik sa tagiya. Sakto. Okay, mana check tanan? Wala. Wala pa si Charlie. Okay, return to the owner. Okay, i-check daw. Tanawa yung kan. 1, what? 2, where? 3, who? 4, why? 5, when? Tanawa daw. Sakto na ba? Up! Hala ba? Sakto na yun. Okay, so, kinsay nakakuha og perfect or 5. Wow, very good. So, perfect pagkalangga? Okay, let's give them very good clap in a loud manner. Okay. 1, 2, 3, go. 1, 2, very loud, louder. 1, 2, 3, go. 1, 2, very. 1, 2, good. 1, 2, very, very good. Okay, who got 4? Who got 3? Okay, let's give Ashley and Grazel 3 claps. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Okay, karon is Ba? 1, 2. before tamahuman is naamoy. Okay, palihog ko copy sa inyong notebook mga langga. Kita na ba sa layo? Okay, so what is your assignment there, everyone? Stop talking. Okay, what is your assignment? Your assignment is Draw anything and color it on a short bond paper. Below your drawing, write one WH. Okay, WH question about your drawing. So, asa ibutang inyong drawing sa Short bond paper. unsay buhaton ninyo? Drawing. Mag-draw mo og bisag unsa. For example, mo ni ang short bond paper.
paper. Ako na siya. Ang diri sa center is mauni inyuhang ang inyuhang drawing. Oh, bisag unsa depende lang sa buhatan ninyo na drawing. Then sa opus ana is ang WH question about sa inyuhang drawing. Sample nag-drawing ka og kani siya. Unsa ni siya? Babayi. Girl na lang. Then you have kay yung background kay who is that? Who is this? Girl. Okay. Iyahang kay who is this girl? Ano man? Kay ang kaning girl is tao. Nakawala. Ingana yung button. Kasi naglibog. Naglibog wala. Wala. Clap once kung naglibog. Clap once. Okay, naglibog si Judy si Judy. Aso naglibog na. Ngana mo kung clap once kung naglibog. Okay, clap twice kung nakakuha. One, two. Again, clap twice kung nakakuha sa assignment. Wala, nagsuon-suon na naman. Okay, pakpak ka duha kung nakakuha sa assignment. Okay, very good. So, naamoy pangutana? Naamoy gikalibgan? Wala. So again, in asking simple questions, we must use exactly the WH question. Aron, walay kalibog ang mag-exist o ang mahitabo. So, pila gito ka po? 5 ka